التقرير عن الجنرال anatomy. موضوع التقرير هو الماكسيلاري بون. The introduction of maxilla. It is the second large bone of the face. It forms the upper jaw with the follow of the opposite side. It also contributes of the formation of إذن هي تساهم في تكوين floor of the nose and the orbit والroof of the mouth والlateral wall of the nose. Pterygopalatine and the infratemporal fossa والpterygomaxillary and infraorbital fissures. Anatomy of the maxilla. The anatomy of the maxilla has two main parts. إلها جزئين اللي هو البادي والبروسيسز. بالنسبة للبادي يكون pyramidal shape شكله هرمي كما موضح بالشكل هنا بالصورة. يكون pyramidal shape اللي يتكون أيضا من ال anterior surface وال posterior surface orbital surface وال nasal surface. أما ال processes فهي بتتكون have four process اللي هي zygomatic process وال frontal process وال alveolar وال palatine process. نقرب على الصورة. طبعا الماكسيلاري إلها two bones. The two maxillary bones اللي هي maxilla are fused in the midline by the intramaxillary suture to form the upper jaw. وهنا مثل ما قلنا بالنسبة للprocesses مثل ما عندنا هنا من ناحية الانتيريور review اللي هي frontal process الموجودة أول وحدة وzygomatic process. وهنا من ناحية الميدل view هنا الفرونتال process والبالاتين process يعني. وأيضا راح نتكلم عن الماكسيلاري سينيوس. راح نبدأ بالبادي. بالنسبة للبادي إلى قلنا surface فراح نبدأ بالانتيريور surface اللي هو مكون من incisor fossa اللي the pressure septinosi الأوربيكيو colors oris والكيناين fossa اللي هي levator angulio oris والinfraorbital foramen هي above canine fossa والinfraorbital nerves and vessels above sharp border between anterior and orbit surface يعني فوق الحدود الحادة بين السطح الأمامي والمداري اللي هي orbital يعني surface. levator labia superior nasal notch و dilator nares والantenasal spine. هذا الانتيريور سيرفيس هاي الجهة الانتيريور سيرفيس وحسب ما قلنا الموجود بها. أما من ناحية البوستيريور سيرفيس is directed backwards and laterally يعني هو يكون للخلف وبشكل جانبي. it forms anterior wall يشكل جدار أمامي of the infratemporal fossa. anterior and the posterior surface are separated by ridge which leads of the sockets of first molar tooth. يعني تنفصل الأسطح الأمامية والخلفية عن طريق separated by ridge basal ridge which leads الذي يؤدي إلى تجويف الأسنان من ناحية first molar tooth. near the central of posterior surface two to three openings of dental canal of posterior superior alveolar vessels and nerves. يقولش بالقرب من المركز السطح الخلفي من 2 إلى 3 فتحات أكو canals for posterior superior alveolar اللي هي بها vessels والnerves. At the lower end في النهاية السفلية there is a raised maxillary tuberosity which is true in the upper part of the middle and four-tubercle of the palatine bone which has the attachment of superficial fibers of thymidal pterygo muscle above the smooth surface which forms of the boundary of the pterygopalatine fossa is grooved for the maxillary nerve. This groove is continuous with the infraorbital groove. أما كملاحظة هنا بالنسبة
للماكسيلاري نيرف. البرانش مالته هو برانش، فالبرانش مالته الأصلي اللي هو الفيشيال نيرف صار تفرعات من هذا التفرع. نحكي عن موضوعنا اللي هو الماكسيلاري، فالنيرف مالتنا بالنسبة لهالموضوع هو الماكسيلاري نيرف، بس أصلا هو برانش من الفيشيال نيرف. راح نحكي هسه عن الأوربيتال سيرفيس. وصلنا إلى الأوربيتال سيرفيس اللي هو يكون smooth and triangular middle border، يكون يعني smooth و triangular middle border. النوتش يكون lacrimal notch. behind this is articulate with the lacrimal والorbital palate of ischemate والorbital process of palatine. posterior border الحد الخلفي مالته يكون smooth rounded and it forms greater part of infraorbital fissure. in middle infraorbital groove anterior border forms orbital margin والinfraorbital groove and canal. A little lateral to this a canal sinus which bases in the anterior wall of the maxillary sinus and reaches in the nasal cavity and opens inside of the nasal septum in front of incisive canal. A little lateral to the lacrimal groove there attach of infraoblique muscle of eyeball مقلة العين يعني. إذن الجانب الذي هو اللي يمر من الجدار الأمامي، هذا التجويف يعني هو يصل إلى تجويف الأنف، وتفتح من الجانب الحاجز الأنفي أمام القناة القاطعة، يعني اللي هي عضلة مائلة في الآيبول. وهذا هو شكل الأوربيتال سيرفيس. هنا اللاكريمال بون مثل ما تشوفون هنا، وهذا من ناحية الماكسيلا اللي هو يكون قريب عليه. أما بالنسبة للنasal surface, its upper posterior part there is a larger maxillary hiatus which leads into the maxillary sinus in articulated skull. This hiatus is completed by atheumate. Behind this there is a row and pressure for the perpendicular plate of palatine bone. In front of maxillary hiatus there is a lacrimal groove. More anteriorly conical crest for articulation with the infranasal concha. وهذا هو النasal surface مثل ما تشوفون. أما من ناحية الماكسيلاري sinus is the large pyramidal cavity with its apex directed laterally. يكون باتجاه towards the zygomatic process. Base is toward القاعدة مالته تكون باتجاه the lateral wall of the nose. In articulated skull it is reduced by above الانكينate process of atheumate والdescending part of lacrimal bone. أما بالنسبة للبلو الأسفل مالته يكون inferior nasal concha. It opens into the middle meatus of the nose, usually by two openings, one of which is closed by mucous membrane in living state. Consequently, there are projections in the maxillary sinus from roof of anterior wall. وهذا هو هنا السينيوس. قرب الصورة. عندنا maxillary sinus اللي هو هنا، والinferior tubular هذا التشير، بس احنا خلينا نحكي عن بس السينيوس. هنا عندنا frontal sinus، بس احنا كموضوعنا موقع الماكسيلاري سينيوس هو هنا maxillary sinus. أما بالنسبة للبروسيس zygomatic it is the row and pyramidal، يكون من ناحية الفرونت مالته it's continuous with the anterior surface of the body. إذا من الفرونت اتجاه الفرونت مالته يكون يتصل with the anterior surface السطح الأمامي للبودي. behind concave
in continually of the posterior surface. إذا هو من ناحية البيهاند يتصل إلى posterior surface. above من جهة الأبوف يعني العلوي يكون articulated with zygomatic bone. إذا ويا هاي يكون ويا zygomatic bone. below arches border which anterior and posterior surface of the body. إذا ناحية الأسفل سفلى arches border يكون anterior and posterior surface of the body. وهذا هو شكل zygomatic bone. بالنسبة للfrontal process من ناحية lateral surface للfrontal process اللي هي تكون vertical ridge lacrimal crest والgroove for the lacrimal source. هنا كشكل موقع الfrontal process مثل ما موجود بالصورة. middle surface it is raw and uneven and articulated with the athumid and also closes the anterior athumid sinuous below athumidal crest. من ناحية upper end النهاية العلوية articulated with the frontal bone. أما anterior border يكون with the nasal bone posterior border يكون with the lacrimal bone. هاي بالنسبة للfrontal process. أما areolar processes it has thick arch border behind and continuous على يحتوي يعني يكون من السوكيتس. هاي يكون مآخذ to receive root of the teeth تستقبل جذور الأسنان which vary in size and depth اللي تختلف في الحجم والعمق. هذا هو يكون شكلها الأوليفولار process. الكناين debated molar weights and molar weights اللي هو subdivided يقسم into three incisor and premolars single actually incisors are divided into 3 sockets. إذن incisors يقسم إلى 2 sockets. palatine process thick strong horizontal يكون سميك وقوي أفق يكون وسميك. inferior surface السطح السفلي مالته is concave مقعر and present numerous foramina اللي هو يعرض العديد من الثقوب for passage of nutrients vessels and continuous and contains depressions for lodgement of glands. إذا احنا قلنا هو معقر ويعرض العديد من الثقوب لمرور الأوعية المغذية له ويحتوي على انخفاضات هاي عن متسكن الغدد. groove for greater palatine vessels and nerves. هاي الجروفز تقوم لخلق أو palatine vessels and nerves. والincisive fossa leads into the incisive canal. incisive fossa تؤدي إلى incisive canal. Sometimes the anterior and posterior incisive foramen for long spheropalatine nerve which communicated with the greater palatine nerve. احنا قلنا انه في بعض الاحيان انه يكون anterior and posterior incisive foramen يكون يعني لفترة طويلة من العصب الوددي الذي يتواصل مع greater palatine nerve. upper surface السطح العلوي يكون forms the floor of the nasal cavity يشكل الأرضية لتجويف الأنفي. lateral border fuses with the rest of the bone. أما من ناحية posterior border fuses with the horizontal palate of the palatine. posterior border تندمج مع horizontal palate of the palatine. وهذا هو شكل البلاتين بروسيس أو هو بلاتين بون اللي هو من ناحية هنا المجزلة تقسم إلى طبعا هاي هنا الشكل هاي يسموه incisive foramen هاي
والبلاتين بروسيس اوف ماكسيلا، هذا البلاتين بروسيس اوف ماكسيلا مثل ما بأشر. والسنترال انسايزر هي الأسنان الأمامية، هاي نعرفها. واللاترال انسايزر والكيناين والبريمولار والمولار، هاي أجزاء الأسنان مالتها. هنا عندنا الجريتر بلاتين فورامين، هاي هنا الجريتر بلاتين فورامين. وهنا البلاتين بون، هذا البلاتين بون. وهذا الاثنين اللي هنا اللي حسب التأشير بتروجويد بلاتيس. هنا يصير عندنا الجنكشن of hard palate and soft palate. إذا هنا يصير ملتقى أو التقاطع اللي يصير بين ال hard palate and the soft palate. هاي attachment and relations. أولا عندنا الانسايزر fossa التربشر سيبتي، والكيناين fossa elevator anglia aureus، والinfraorbital margin، والelevator labia superior. والtuberosity fibers of middle pterygoid والlateral lacrimal الجروف اللي يكون inferior oblique muscles وinterior lacrimal crest والmiddle palpebral ligament. frontal process or orbicularis occuli levator labia superior LQ. وعندنا الزيكوميتيك process الأورجان in master والelevator process بيكنيتر. وهذا بالنسبة attachment عفوا and relations مثل ما عددناها. أما بالنسبة للassociated nerves and vessels، بالنسبة للassociated nerves والvessels عندنا infraorbital foramen infraorbital nerve and vessels، والcanal sinuses اللي هي تكون anterior superior alveolar nerve and vessels. أما tuberosity الgroove for maxillary nerve والincisive canal nasopalatine nerve and the greater palatine artery. والgreater palatine foramen greater palatine nerve and vessels، والalveolar canals of posterior wall هاي القناة مال alveolar on posterior wall of sinuses posterior superior alveolar nerve and vessels. بالنسبة هنا لهاي الصورة طبعا عندنا الأوبثالمال زون والماكسيلاري زون اللي هو موضوعنا الأساسي اللي نحكي عنه، والماندبل زون. حكينا عن الماندبلر نيرف، قلت إنه طبعا هاي تفرعات هنا لما توصل، بس احنا عندنا أهم شيء يعني نحكي عن الماكسيلاري نيرف. وعرفنا إنه الماكسيلاري نيرف هو تفرع branch من facial nerve. What does the maxilla bone do? The maxilla is part of area of your skull called the viscocranium. الفك العلوي هو جزء من منطقة جمجمتك تسمى الفيسكوكرانيوم. Think of it as the facial part of your skull اللي هي جزء من وجه من جمجمة، يعني تحتوي the viscocranium contains على bones and muscles، يحتوي على العظام and muscles that take part in many important bodily functions. إلها العديد من الوظائف في يعني هو عديد من الوظائف مثل ال chewing وال speaking and breathing، المضغ والتحدث وال breathing التنفس. This area contains many important nerves and shields the eye, brain and other organs during facial injuries. تحتوي هذه المنطقة على العديد من الأعصاب وضلوع العين والدماغ والأعضاء الأخرى أثناء إصابات الوجه. The maxilla has several main functions. من ناحية main function including تضمن holding the top teeth in place، يعني تثبت الأسنان العلوية بمكانها، making the skull less heavy، وجعل الجمجمة أقل ثقلا، و increasing the volume and depth of your voice، زيادة حجم وعمق الصوت. وهنا يكون خلصنا التقرير اليوم، إن شاء الله يكون تقرير يعجبكم.